This is NCRT Class 10 Max in Tamil. Chinese Max is my channel's name. Like, share and subscribe my channel and also press on the bell button for further notifications. Listen dears, we are moving on to the chapter circles. This is the most important chapter and also the easiest chapter if you understand. Understood? ஏன்னா ஒரே ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் இருக்குது. அந்த ஒரு எக்ஸசைஸில் உள்ள முக்கால்வாசியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட 3 மார்க் 4 மார்க் சம்ஸு. அப்போ எல்லாமே அதில் ஃபுல்லாக தரவு பண்ணிட்டா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 to 7 மார்க்ஸ்க்கு நீ தரவு. அண்டர்ஸ்டுட்? அப்போது அந்த அளவுக்கு கேரண்டியாக மார்க்ஸ் வரும். அதே போல் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய 1 மார்க்கோ 2 மார்க் சம்ஸு எல்லாமே அப்ளிகேஷன் பேஸ்டு சம்ஸ் தான். அதனால் அதை தாராளமாக உன்னால் போடக்கூடிய அளவுக்கு தான் கேட்பாங்க. அண்டர்ஸ்டுட்? நவ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி டியர்ஸ். இப்போ 2 மார்க் 3 மார்க்கு அப்படியெல்லாம் வரும்போது 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் தான் இனி செகண்ட் டேர்முக்கு வரப்போகுது. அப்போ நம்ம எப்படியெல்லாம் படிக்கலாம், எப்படி அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம், வாட் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் வே டு மெமரைஸ் இட். ஆக்சுவலி வாட் இஸ் meant by a circle? You know that a circle is the locus of a point. Locus of a point is nothing but இந்த பாயிண்ட்னால உருவாக்கக்கூடிய ஒரு path. Locus of a point, path made by this point which is equidistant from that point, Understood? In the path of this point made by this point, அதாவது இந்த பாயிண்ட்ல வச்சு நம்ம ஒரு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸுக்கு நம்ம இதுலேருந்து எந்த இடத்துல போட்டாலும் ஒரு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் வருது. அப்படி மேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாத்தாகப்பட்டது இட் இஸ் known as a circle. Therefore the circle is a path or locus of a point which is equidistant from that point, Understood dears? Now listen carefully dears. What is the parts of a circle? Listen carefully dears. Let it be the O be the center of the center of the circle. Listen carefully da. This is already known part of your chapter, but I'll repeat it again in the introduction part. I'll just recall you what is meant by the center of the circle. This center of the circle is alone making a path from it at an equal distance from all sides. Understood? அப்போ எல்லா டைரக்ஷன்லயும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்சஸ்ல ஒரு பாத் மேக் பண்ணுதுன்னா that is known as circle, and that center point is said to be the center of the circle. Okay, now listen. OA, OB, OC, இங்க ABC எது எழுதினாலும் all are called the radius of the circle. The circle, that is the point, the distance between the center of the circle and the circumference of the circle. The distance formed by the center of the circle and the circumference, touching the circumference of the circle, and that line segment is said to be the radius. If a line segment is drawn which touches the two endpoints. The endpoints of the two line segment, if it touches of a line segment touches the circumference of the circle, that is known as CDE is said to be the secant. Chord of the circle. That is known as chord of the circle. Understood? This is the line segment which passes through the circumference of the circle. Line segment which touches the circumference of the circle. What is this called as? This is called as the secant. Secant na ennama? இப்போ இங்கே FGன்னு வச்சுக்கோடா. FG is known as the secant, which is a line passing through the circumference of the circle. Understood yes? Therefore the line segment passing through the circumference of the circle is called as the secant. See here, line passing through the circumference of the circle is known as secant to the circle. Understood? The line which touches the circle at any one point on the circumference of the circle, and that segment, that line is said to be as
PQ is said to be as the tangent to the circle at the point. See here வந்து R வெச்சுக்கோ. At the point R. Understood? At the point R. At the point R, PQ is said to be the tangent to the circle. Understood? ஒரு லைன்ல அதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்ல டச் ஆச்சுன்னா that is said to be the tangent to the circle. Understood? Tangent at the point R to the circle. Therefore tangent தெரிஞ்சு secant தெரிஞ்சு chord தெரிஞ்சிருச்சு radius தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ இது எல்லாமே உங்களுக்கு full and full calculate பண்ணி நல்லா எழுதிடுவேன். இப்போ what is the longest chord? அது உனக்கு தெரியும், சின்னதுல இருந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்க. அதாவது which passes through the center of the circle is known as the longest chord. That is nothing but the diameter of the circle. That is nothing but the diameter of the circle. The chord which passes through the center of the circle, it is the longest chord and hence it is known as the diameter of the circle. Understood? இப்போ இத்தனை வகையான சர்க்கிள்ஸ்ல இத்தனை இருக்கு. இப்போ இந்த சர்க்கிள்ஸ்ல வந்து நம்ம we are going to study about some theorems. Understood? இப்போ தியரம்ஸ் என்னென்ன பார்க்கலாம். இப்போ ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிஸோ இல்லை ஏதோ ஒரு தியரம்ஸோ பார்க்கலாம். ஆக்சியம்ஸ் அண்ட் பாஸ்டுலேட்ஸ் எது, அதாவது நிறைய இருக்குன்னா அதில் செலக்டடாக உனக்கு நம்ம கொஞ்சம் இருக்குது. நான் கவனிமா, ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது, ஒரு பாயிண்டில். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ ஒரு சர்க்கிளில் ஒரு பாயிண்டில் how many tangents can be drawn? This is a result. Corollary. See here, one point see here, I can draw only one tangent to the circle. That can be said here. See here ma, நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு நல்லா தெரியும். Circle, through one point of the circle we can draw only one tangent. இப்போ இந்த டேஞ்சன்ட் இங்கே வரைகிறோங்கன்னா சரி, இப்போ ஒரு டேஞ்சன்ட் வரைஞ்சிட்டேன். இப்போ இதே பாயிண்டில் இன்னொரு டேஞ்சன்ட் வரைய முடியுமா அப்படிங்கிறத நீ நல்லா தெளிவாக பாரு. இது பாரு, கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. திருப்பி இன்னொரு பாயிண்டில் வரையலாமா? அதே பாயிண்டில் இன்னொரு டேஞ்சன்ட். இட் ஆல் வில் பாசஸ் த்ரூ. ஓகே, இப்போ எல்லாம் வந்து எப்படி போகுது? உள்ள போகுது. ஆனால் ஒரே ஒரு லைன் மட்டும்தான் என்ன பண்ணும், சர்க்கம்ஃபரன்ஸையும் அந்த பாயிண்ட்டையும் டச் பண்ணி அவுட்டர் பாயிண்டில் வரைய முடியும். ஓகே டியர், இப்போ இன்னொரு லைன் இது வழியாக வரைய முடியுமானா இப்படி ஏதாச்சும் ஒன்று க்ராஸ் பண்ணணும். க்ராஸ் பண்ணும்போது இட் பாசஸ் இன்சைட் த சர்க்கிள். புரியுதா? when only the circumference of the circle டச் பண்ணி வரையக்கூடிய டேஞ்சன்ட் வந்து only one tangent can be drawn at any one point on the circumference of the circle. This is one, any one tangent can be drawn passing through one point on the circumference of the circle. Understood? Drawn passing through one point on the circumference of the circle. Understood? Circumference of the circle. Understood? இப்போ இது ஒரு ரிசல்ட். அண்டர்ஸ்டுட்? இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்கலாம்னா, the tangent to a circle is a special case when the two end points of the corresponding chord coincide. Listen carefully da. The tangent to the circle is a special case when the two ends of points of the circle, understood, two end points of its corresponding chord coincide. இப்போ corresponding chord coincide ஆகுது. இப்போ இங்கே பார்க்கணும்னா இது ஒரு சர்க்கிள். understood? The tangent to the circle. இப்போ ஒரு tangent வரைகிறோம். understood? நான் வேணும்னா ஸ்கேல் வச்சு வரைஞ்சிக்காங்க. tangent to a circle is a special case of the secant. secantங்கிறது என்ன? இப்போ secantனா ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டை டச் பண்ணுறது. சொன்னா இல்லையா?
அப்போ இது tangent வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் which in which the two end points of the secant touches at any one point of the circle. Understood? அதாவது ஒரு secantையும் நம்ம tangent எப்போ சொல்லலாம்? அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஆகப்பட்டது ஒரு பாயிண்ட்லேயே merge ஆகும் போது. The two points when coincide with one another. இப்போ இப்படியே வரைஞ்சிக்கிட்டே வரும்னு புரிஞ்சுக்கோடா கண்ணா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுது? At any one point, the two points of the secant touches at coincide with one another. அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஒரே இடத்துல coincide ஆகும்போது it forms a tangent. Understood? அதாவது two points of the secant when coincide, it is said to be the tangent. Understood? It is said to be the tangent. Understood? இப்போ என்ன இதுலேருந்து புரியுது? ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு tangent மட்டும்தான் வரைய முடியும். அதே போல secant ஆகப்பட்டது ரெண்டு பாயிண்ட்ல டச் பண்ணியிருக்கோம் circumference of the circle. When both the points coincide with one another at any one point, that secant specially is said to be the tangent to the circle. That's just known as the special secant, or it is said to be the special secant. It's said to be as the tangent to the circle. Understood? இப்போ இது ஒரு பாயிண்ட் which is to be calculated. ஓகேவா? இப்போ இது ரெண்டு ஆயிடுச்சு. இப்போ next point is that listen carefully டா. அதே போல இப்போ அடுத்தது தியரம் பார்க்கலாம். தியரம் எப்படி பார்க்கலாம்னு நான் சொல்றேன் கண்ணா. இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் உனக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Now listen carefully. One theorem we can see that one. That theorem is the most important theorem, and also listen carefully dears. We know that see அதனுடைய ப்ரூஃப் நான் காமிக்கிறேன். இப்போ இங்கே இருக்கு இந்த tangent. See here the tangent is formed. Understood? இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல tangent இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. இது O. இது O. OP is nothing but perpendicular to the tangent of the circle. This is one more property. Understood? The other point of contact to the circle. This is known as P is said to be as the point of contact. P is said to be the point of contact. Understood? Appo at the point of contact, the radius and the tangent is perpendicular to one another. Therefore, we can write here AB is perpendicular to OP. Understood? The radius is always perpendicular to the point of contact at the to the tangent at the point of contact. Understood? This theorem we are going to prove. Understood? Yes. இப்போ இது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா நல்லா கேளுங்க கண்ணா. Understood? Thank you dears.